Welcome students. Today we discuss the topic is gains from international trade. So previous classes la nama comparison of classical theory and modern theory already we know. Okay. So today class we started from the topic is gains from international trade. So what do you mean by gains from international trade? First, what do you mean by international trade? So international trade means the export surplus goods and export surplus import goods இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க நம்ம surplus goods import பண்றது export பண்றது இருக்கும் அப்படிதானே. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் international trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். So various countries-க்குள்ள ஒரு countries அப்படிங்கறத விட நம்ம என்ன சொல்லலாம், many countries வந்து transactions நடக்குதுன்னா அதுதான் நம்ம international trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the many countries-க்குள்ள transactions எப்படி இருக்கும், trade மூலமா transactions நடக்கும். என்னென்ன transactionsனா goods நம்ம transaction பண்ணுவோம், service transactions இருக்கும். So many things வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், transactions பண்ணுவோம். So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், international trade அப்படின்னு சொல்லுவோம். So gains from international trade அப்படினா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so first is the topic is lesson 7. Okay ma, so gains from international trade. Okay, so gains from international trade. So international trade helps a country to export its surplus goods. Okay, exports its surplus goods and to other countries. Okay, so next, and secure a better market. So international trade helps a country to import goods which cannot be produced at all or can be produced at a higher cost. Okay, so which cannot be produced at all or can be produced at a higher cost. Okay, that's all. So அப்ப என்ன, நம்ம நிறைய அதிகமா இருக்கிற உபரியா இருக்கிற குட்ஸ வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். சோ பற்றாக்குறையா உள்ள குட்ஸ வந்து நம்ம செய்யறோம், இன்னொரு நாட்டுல இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம். அதான் இறக்குமதி பண்றது, that means import பண்றது அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so the gains from international trade, so many categorized are there ma. So first one is efficient production. Efficient production. Okay, so what do you mean by efficient production? So the international trade enables such a participatory country to specialize in the production of goods in which has absolute or comparative advantages. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட பொறுத்தவரை எல்லா நாட்டுக்குமே அல்லது முழுசாவோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்மளுக்கு தேர்ச்சி கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் எஃபிஷியன்டான ஒரு குட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, சோ அந்த குட்ஸ்ல என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, better utilization of resources. Better utilization of resources. நம்மளோட resourcesல ஒரு better utilization இருக்கும். That's all. Okay, so better utilization of resources. First one, better utilization of resources. Okay, then second one is concentration in the production of goods in which it has comparative advantages. அதாவது நம்மளுடைய குட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் இல்லாம அதுல வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா
கவனம் செலுத்தணும். அதுல தனியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ்க்கு தகுந்தால கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜஸ்க்கு தகுந்தால நம்ம என்ன செய்யணும், புக்ஸ்க்கு ஒரு கவனம் செலுத்துறது. ஓகே, சோ கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும். சோ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் concentration of concentration in the production of goods in which it has a comparative advantage. Okay, that's all. Then third one is saving in time. Third one is a saving in time. So இது time வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும். Okay, then fourth one is a perfection of skills in production. நம்மளுடைய production skills வந்து improve பண்றது, that means அதை வந்து மேம்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல. So perfection of skills in production. Skills in production. Okay, that's all. Then fifth one is improvement in the techniques of production. Okay, techniques of production improve பண்றது. So improvement in the technique of production. Technique of production. That's all. The next one is sixth one is increased production. Increased production. So increased production ங்கிறது productions increase பண்றது, அதோட அளவை அதிகரிக்கிறது. Okay, then seventh one higher standard of living in the trading countries. Okay, higher standard of living in the trading countries. That's all. So அதாவது என்ன அப்படின்னா, மக்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உயரணும். ஓகே, அதுக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். That's all. So next one is a equalization of prices between countries. So என்னென்ன equalization of prices இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so second one, equalization of prices between countries. So என்னென்ன நம்மளோட விலைக்கு தகுந்தால prices between country, விலை நாடுகளுக்கு இடையே விலை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, so first one பாருங்கம்மா. So first one, prices of goods are equalized between the countries. Price எப்படி இருக்கும், எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்து ஈக்குவலா இருக்குமா அப்படின்னா விலை வந்து சமமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. However, in the reality it has not happened. Okay, so first one, the prices of goods are equalized between the countries. Prices of goods are equalized between the countries. Okay, then second one is the difference is only with regard to the cost of transportation. So நம்மளுடைய transport இதுல cost எப்படி இருக்கும், differ ஆகும் கண்டிப்பா, அப்படிதானே? Okay, so the differences is the difference is only with regard to the cost of transportation. Okay, that's all. Then third one is
prices of factors of production are also equalized. Okay amma, நம்மளோட விலை வந்து எப்படி இருக்கணும், நாடுகளுக்கு இடையே எப்படி இருக்கும், சமமா இருக்கும். Okay, so the prices of production are also equalized. Okay, so there are three equalization of prices. Then third one is equitable distribution of scarce materials. So scarce material la என்னென்ன நம்மளுக்கு பற்றாக்குறை இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம சமமா பகிர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so equitable distribution of scarce materials. So என்னென்ன இது இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So international trade may help the trading countries to have equitable distribution of scarce resources. ஓகேமா, சோ நம்மளுடைய பற்றாக்குறையான அந்த வளங்களை வந்து சமமா பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, சோ international trade may help the trading countries to have equitable distribution of scarce resources. That's all. Okay, Amma. So next one is fourth one, general advantages of international trade. என்னென்ன general advantages இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay, so general advantages of international trade. Okay, so first one, availability of variety of goods for consumption. நம்ம வாங்குற பயன்படுத்தக்கூடிய குட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், நிறைய வகைகள்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கு. இதை நம்ம எந்த வகையிலனாலும் நம்ம குட்ஸ் என்ன செஞ்சிருவோம், வாங்கிடுவோம். So availability of first one, availability of variety of goods for consumption. Okay, then second one, generation of more employment opportunities. என்னென்ன generations of more opportunities இருக்குமா, நம்மளோட generationsக்கு தகுந்தால் நம்மளுக்கு employmentல நிறைய opportunities இருக்கு. Okay, so generation of more employment opportunities. Okay, then third one is industrialization of backward nations. அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆஃப் பேக்வர்ட் நேஷன்ஸ்னா நம்மளோட தொழில் மயமாக்குறதுல பின்தங்கிய நாடுகள்ல இருக்கும். சரிங்களா, பின்தங்கிய நாடுகள் தொழில் மயமாகாம இருக்கும். Okay, so industrialization of backward nations. Okay, then fourth one, improvement in relationship among countries. So improvement இருக்கும், relationship யாருக்கும் countries-க்கு இடையே நல்ல ஒரு relationship-ல improvement இருக்கும். Okay, so improvement in relationship
among countries. Among countries. Then fifth one is division of labor. Division of labor and specialization. Division of labor and specialization என்னது இருக்கும் நமக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே எப்படி இருப்பாங்க ஸ்பெஷலைசேஷனான ஒர்க் இருக்கும் அப்படிதானமா சோ தனியா ஒரு இதுல தேர்ச்சி அடைஞ்சவங்க இருப்பாங்க சோ அதுக்கு தகுந்தால நம்மளுக்கு இந்த லேபர்ஸ்க்குள்ள ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு தகுந்தால ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணுவாங்க. Then sixth one is expansion in transport facilities. நம்மளுக்கு நிறைய transport facilities வளரும். Okay, so expansion in transport facilities. Okay, that's next heading. So first இத recall பண்ணிக்கலாமா. So first பாருங்க gains from international trade. So exports its surplus goods, that means other countries la நம்ம exports இருக்கும். So import goods which cannot be produced at all or can be produced at a higher cost la இருக்கும். So efficient productions la first one better utilization of resources. Then second one concentration in the production of goods in which it has a comparative advantage. Then third one saving in time. Then fourth one perfection of skills in production. Fifth one improvement in the technical of production. Then next increased production. Then seventh one higher standard of living in the trading countries. So இதெல்லாம் என்னது நமக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இருக்குறனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படினா so equalization of prices between countries. In equalization, prices of goods are equalized between the countries. Okay, the difference is only with regard to the cost of transportation. So prices of factors of production are also equalized. That's all. Then third one, equitable distribution of scarce materials. So first one, international trade may help the trading countries to have equitable distribution of scarce resources. Okay, then next one is general advantages of international trade. So there are 6 advantages. So first one is availability of variety of goods for consumption. Then second one, generation of more employment opportunities. Third one, industrialization of backward nations. Fourth one, improvement in relationship among countries. Fifth one, division of labor and specialization. Then sixth one, expansion in transport facilities. That's all. Then next heading is terms of trade. So என்னென்ன terms of trade லாம் இருக்கு அப்படினு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So first heading. So terms of trade. Terms of trade. So what do you mean by terms of trade ma? So நிறைய வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாபம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அந்த ட்ரேட பொறுத்தவரை எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இம்போர்ட் பண்றது அத பொறுத்து தான் அமையும் அப்படிதானே சோ இதுதான் நம்மளுக்கு இது சோ டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பாரு terms of trade that means TOT okay is equal to index of export prices divided by index of import prices okay into 100 so இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா terms of trade கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா சோ அப்போ மீனிங் பார்க்கணும் இல்லையா சோ what do you mean by terms of trade அப்படினு பார்க்கலாம் சோ அப்போ நமக்கு terms of trade அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்ல கிடைக்கக்கூடிய நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படிலாம் வந்து நமக்கு வந்து terms of tradeல வந்து எப்படி இருக்குது மற்ற கண்ட்ரீஸோட இதா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குட்ஸ்க்கும் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குட்ஸ்க்கும் அந்த பிரைசஸோட அந்த ரேஷியோவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் terms of trade அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இத பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் சோ மீனிங்
So first பாருங்க. So for meaning, so it is the rate at which goods of one country are exchanged for goods of another country. Okay, exchanged goods for exchanged goods for another country. Okay, so it is expressed as the relationship between export prices and import prices. Okay, அதான் நம்ம already பார்த்திருக்கோம். So the terms of trade improves when average price of exports mark. So the terms of trade improves when average price of export is higher than average price of imports. Okay, that's all. So exchanged goods for another country, the relationship between export prices and import prices. So the terms of trade improves when average price of exports is higher than average price of imports. Okay, that's so இதான் நமக்கு meaning. So types of terms of trade பார்க்கணுமா? Types of terms of trade. So what are the types? அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the median into the following three categories அதை வந்து split பண்றாங்கம்மா. So first one, terms of trade. So first one, net barter terms of trade. Net barter terms of trade. That means tossing. Okay. Toxic. Toxic அப்படிங்கிறவங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. Next one is, second one is gross barter terms of trade. So இதுவும் toss. Then third one, income terms of trade. So GS Dorrance. Okay, so three categories are நமக்கு split பண்ணிருக்காங்க. So first category, net barter terms of trade. So அதை explain பண்றேமா, listen. First one, net barter terms of trade. So net barter terms of trade. So this type was developed by Taussig in 1927. So developed by Yarma Taussig. Okay, so year is 1927. So the ratio between the prices of export and imports is called the net barter system of trade. Okay, so the ratio between the prices of exports and of imports is
called the net barter terms of trade. So it's named by the Vinyo is the commodity terms of trade. So commodity terms of trade அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து சொல்றாங்க. ஓகேமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வைனர் ஜக்கப் வைனர் ஒரு பேரு. ஓகேங்களா? சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க இத வந்து நெட் பர்ட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இத கமாடிட்டி டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னு சொல்லலாம். கமாடிட்டி terms of trade. Okay, that's all. So next one is, so the formula என்ன சொல்லலாமா? So formula Tn is equal to Px divided by Pm into 100. Okay, so இதுதான் நமக்கு formula. So Tn is equal to net barter terms of trade. Okay, so Px is equal to index number of export prices. Okay, so that's export. So Pm is equal to index number of import prices. So this is used to measure the gain from international trade. Okay, so Tn is greater than 100. Then it is favorable terms of trade, which will mean for the rupee of export, more of import can be received by the country. That's all. Okay, so இப்போ நமக்கு நெட் பர்ட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு நாட்டோட கணக்குல வரும்போது 100 விட அதிகமா இருக்குன்னா அந்த நாட்டோட நெட் பர்ட்டர் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், சாதகமா இருக்கும் அப்படின்னா. சோ இதுலயே ஒவ்வொரு ரூபாயும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரூபாய்க்கு அதிகமா மதிப்புள்ள குட்ஸை வந்து அந்த நாடு என்ன செய்ய முடியும், இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட்ஸ். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செகண்ட் ஒன் இஸ் gross barter terms of trade. Terms of trade. So this was also developed by XIIth in 1927. So the improvement over the net terms of trade. So it is the index relationship between total physical quantity of imports and the total physical quantity of exports. Okay, so இதுக்கு formula நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கமா. So formula is Tg is equal to Qm by Qx to 100. So இதுவும் சேம் தான். Qmங்கிறது நமக்கு என்னதுமா, இம்போர்ட் குட்ஸ். Qxங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ். அப்படியே ஆப்போசிட்டா வரும் இதுக்கு. ஓகேங்களா? Tg, that means gross barter terms of trade. Okay, so next one is, so if for a given quantity of export, more quantity of import can be consumed by the country. So can say the terms of trade are favorable. So next third one is income terms of trade. Income terms of trade. So this income terms of trade was given by XIIth.
Okay, so the year is 1948. So it is the index of the value of exports divided by the price index for imports. So multiplied by the quantity index of exports. That means the formula explain பண்ணிருக்காங்கம்மா. So that is the barter terms of trade a country multiplied by its export volume index. Okay, so the barter terms of trade of a country multiplied by its exports volume index. Okay, so the formula is Ty is equal to Px by Pm into Qx. Okay, so Qx na நமக்கு என்னன்னு தெரியும் தானே. So Qx is the quantity index of exports அப்படினு அர்த்தம். Okay, so Px is equal to price index of exports, then Pm is equal to price index of imports, Qx is equal to quantity index of exports. Okay, that's all. So these are the three categories of terms of trade. Okay, ma? That's all. Okay, next class we will see. Thank you, students. Thank you.